Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tales of Zestiria, das Japano-Rollenspiel, wo die Wache vor dem Speicherpunkt spielt. Wow. Mikleo, eine Wache vor dem Speicherpunkt. Was hältst du davon? Oh, nicht viel, nee. Okay, er hält nicht viel davon. Danke, Herr Wache. Ich wollte eigentlich nur zum Speicherpunkt, aber... ihr dürft nicht zum Speicherpunkt. Okay. Wie schläft denn da? If no one else can see her, does that mean she's a seraph? You probably can't remove the sword unless you can speak with her, meaning no ordinary person can do it. Incredible! So that means the legends were true. Hey, say something to her. Me? Unless you want me looking like a total weirdo. But still... Ladies and gentlemen, my fellow citizens of Lady Lake. For the past several years, we have abstained from our beloved festival in light of the general state of the world. But this year, thanks to the grace and assistance of Our Lady Alicia, the Sacred Blade Festival can be held once more. We yet live in a time of crisis. Violent weather, geopolitical tensions, pestilence, famine. The list goes on. However, I believe that it is precisely times such as these that make our cultural traditions and celebrations all the more vital to maintain. O wondrous Lady of the Lake, show us your power! O merciful Lady of the Lake, hear our plea. Cleanse us of our sins and woes with your flames of purification. Citizens of Lady Lake, this jubilant festival shall be as a prayer to the heavens that we may know peace and prosperity. Some prayer, all right. This prayer of yours gonna give us our jobs back? The council already seized the crops and weaponry trades for the state. They might as well declare war and get it over with. Hey, lady! You trying to kill us? This ain't nothing but the council giving itself a pat on the back. Well, we're not gonna stand for it. Find someone else to lick your boots. Silence! Do not disturb the festival! Enough! Ha! Serves you right! This whole riot was a setup. Look at that guard! This must be the work of the Chancellor. I can't believe they'd involve the citizens they swore to protect in the power struggle. Are we really so corrupt? Alicia! Saray, get to safety! No! You mustn't give in to hostility! Such emotions will breed hellions! She turned into a hellion! The evil in people's hearts gives rise to malevolence. And once it reaches a certain point... Lady of the Lake! Can you do something? You have the power of purification, do you not? A seraph? And you can see me? That's not good. Nick Leo, put those flames out! The black flames are part of the Hellion itself. The most I can do is manage the regular ones. Okay. Saray, you really can see Seraphim, can't you? This isn't looking good. The Hellions are coming out of the woodwork. The power of purification is not my own. It is a power given to those who would draw the sacred blade and become my sword. Then I'll do it. Saray! Do not be hasty! To become my sword is to serve as a vessel for me to dwell in, and to assume the shepherd's burden.
blessed with the power of purification and abilities beyond human ken, cursed to be scorned by others and wrought with despair. To protect this land from the Hellions means a constant stream of agonizing decisions. It is a lonely battle, the likes of which you can scarcely imagine. That's the burden of the Shepherd? And you want Saray to take all that on right here and now? It is not to be done lightly. May I ask you your name? Oh, of course. I am Lila. Lila. My dream is to investigate ancient ruins all over the world. I believe that the legends of the past hold knowledge about how humans and Seraphim might one day live in harmony together. I must find a way to make that happen, to bring humans and Seraphim together again, as it was in the days of yore. If purifying the Hellions will save both humans and Seraphim, then it's the best chance I'll ever have to make that dream a reality. Are you really okay with this? Saray. That's why I shall become the Shepherd. I offer myself to you as your vessel, and shall bear your burden. I've waited long for this moment. For one who is pure of heart and free of corruption, a shining vessel to whom my words will reach. Now, Saray! Take up the sword! You got it! Saray. Is that really you? Get back, Alicia. Hey! You'll be able to handle the Hellions, right? Yeah. Just take care of the rest of the flames. Okay. Saray, I'm counting on you. A werewolf? Did he become a Hellion? I can take Okay. care of those slimes with my fire. Okay. Purify them with the Dann werden wir mal jetzt das... Komm her, Himmelstrom. Okay, wir haben jetzt den tollen Klingendings aus den Dings gezogen und sind jetzt der... super, Hirte. Dragon Blade, yeah. Objekte... Ja, Apfelgummi für sie. So. Okay, komm. Wir müssen blocken. Wir haben kaum noch. SK, okay. Und jetzt blocken und regenerieren und los geht's. Das haben wir gleich geschafft. Aua. Und das war's. Ach, das Hirten ist unser. What? No. Saray! Are you really?
Yep. I am the shepherd now. Calm yourselves at once! Chancellor Bartlow. Lady Alicia, we received word that there was a civil disturbance among the commoners. Indeed. However, it has already been quelled by the appearance of the shepherd. The shepherd, you say? Citizens of Lady Lake, I hereby announce that this year's Sacred Blade Festival has come to a close. You heard him! Clear out at once! Please don't hold up traffic! Keep moving! Milady, I should like to ask the cause of all this at a later time. Lady Maltran, your presence is also requested. The shepherd of all things. Now then, it is time for me to return to my place within you. Yeah, I am the vessel after all. Now that's a creepy sight. What the? Saray? What's wrong? It's because I have entered his body. I'm afraid he'll have a high fever lasting about 3 full days. What? Why? Presumably, the human body is reacting to the sudden presence of unknown powers inside of it. Those who make a pact with a seraph usually wind up bedridden for a time. So that's what happens to one who becomes a vessel. I don't feel so good. Hey, are you alright? Not really. I think I'll take a nap for about 3 days. Saray! Hey, Kampfausrechnung. Und wir haben den Weg des Hirten beginnt. Der Weg. Was haben wir gemacht? Wow! What the fuck? Wir haben 1200 Geld bekommen. 20 Treffer erzielt. Haben wir ein bisschen was geschafft. Wow. Und ich komme mal zu der Folge zum Ende. Die Folge ist quasi jetzt schon ultra weit fortgeschritten, aber fast nur Sequenz. Geil. Aber das wird noch häufiger passieren. Daran solltet ihr euch gewöhnen. Nachdem du die Kraft der Reinigung erlangt hast, kannst du Geld und Ausrüstung erlangen, indem du Beute aufsammelst, die Feinde fallen gelassen haben, die du von ihrem Bosheit befreit hast. Ausrüstungsgegenstände, ja, können über verschiedene Ausrüstungen verfügen. Aber hey, das ist cool. Jetzt können wir ja quasi richtig farmen gehen. Spieldaten speichern? Ja, warum nicht? Nee. Wo auch immer die jetzt hingespeichert wurden. Hey. Well, well, good morning. Morning, you two. You okay? Better than before. Where is this? What happened to me afterward? You're at the inn in Lady Lake. Alicia graciously took care of the arrangements. You really were asleep for 3 days straight, you know? Was I? Now that Saray is awoken, why don't we all take a walk around town? I'm game. All right, let's go. Ein Spazierklang? Spazierklang. Der Spazierklang klingt gut. He's finally awake. Thank goodness. Oh my, he's younger than I thought. It's the shepherd! Literally an overnight celebrity. Indeed, he is. Göttliches Artefakt Feuer erhalten. Oh. Wir haben Titel auch erhalten. Er ist nicht im Kampf. Okay. Ach, oder ist das immer der Seraph, der mit dem Hauptcharakter gekoppelt, mit dem spielbaren Charakter gekoppelt ist? Könnte das gut auch möglich sein? Ja, das könnte sein, sogar sehr gut. Schwertplünderer, was bringt uns Hirte? Verteidigung +4. Schmettert. Ich glaube, wir nehmen mal eine Hirte. Was haben wir hier? Papierwerferin. Ja. Bernsteinstiefel, Kampfstiefel. Jetzt nicht so gut für sie sind. Der Feuerring.
Ein Lehrring, der auch nichts ihr bringt, eine Kampfmotor, der nichts bringt, eine Tiara, der nichts bringt, ein Teespapie. Warte mal, ach, da war es aussehen. Mikleo, du hast Glück, du darfst das Uhr zurückgehalten. Endlich, meine Frisur ist zurückgekehrt. Entschuldigung. Feuriger Haarschnitt und... Kann man das auch drehen? Nicht wirklich, ne? Ja, wir bleiben mal bei den Standard. Feuermeid, okay, haben wir nichts. Weiter. Wir haben noch was gekriegt, und zwar ein Feuerstein. Heiliges Schwert, in dem sich Laylas Seele befand, Beweis für Hirten. Pakt zwischen Zuri und Layla. Ausrüstung. Habe ich nicht das Schwert jetzt? Ich habe gar keine Waffen mehr. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben alle Waffen verloren, die Sie jemals besessen haben. Sie sind ab nun Kacke. Schnellspeicherung, Schnellspeicherung. Hey, warum ist das alles... Ja, verstehe ich nicht. Ich überspeichere das einfach mal. Gespeichert. Okay, dann geht. You must be hungry, Oh, kind das ist nett. shepherd. I'll fix you up something at once. Thank you, sir. But I'm actually stepping out for a bit. Oh, really? Well, Oh, then good. I'll get it ready for when you come back. Don't worry about the bill. Danke. It's the least I can do for the shepherd. Really? Thank you so much. Sehr freundlich, oder? I'll be back in a little while. Entschuldige den ganzen Ärger. Überhaupt nicht. Was vorbei ist, ist vorbei. Also mach dir keine Sorgen. Viel wichtiger ist, dass du 3 Tage lang weg warst. Du bist bestimmt immer noch ein wenig schwach auf den Beinen. Lass es eine Weile langsam angehen, ja? Ja, natürlich. Warum nicht? So. Ah. There's almost no one out. I guess it's still pretty early in the morning. You alright? I just felt strange all of a sudden. Like a weird pressure was crushing down on my chest. What? You can sense it already? What you're feeling is the malevolence all around us. Now that you've become my vessel, you can sense it. This is proof that your body has already grown accustomed to my power. You don't say. You mean there's really that much malevolence out there, even beyond the city? Indeed, and this is only a taste. As people start to crowd the streets, you'll feel it even more. Come this way. Okay. Wir folgen einfach mal Layla. Ach, sie führt uns zu dem Riesenrad. Nee, zum Wasserrad, das ist ja ein Wasserrad. Läufst aber auch ganz schön komisch, Layla. Ist das so ein Ding von Seraphen, dass es so stepmäßig läuft? Step, 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 Step. Nein? Wo führst du mich hin, Layla? Hallo? Rede doch mit mir! Seraphen reden nicht gerne mit Menschen, oder? Nicht wirklich. Schon vergessen. Du bist der Einzige, der uns sehen kann. Die Fresse, Mikleo. Oh mein Gott, sie ist einfach verschwunden. Hast du es gesehen? Ja, sie ist einfach durch das Tor gegangen. Es gibt halt keine Tür auf Animation, deswegen verschwinden die Leute einfach hier. Das ist so ein Ding. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich bewegen. Was willst du mir zeigen, Layla? Oh man, what a gorgeous lake! It truly is. But amidst the spectacular scenery, the town of Lady Lake is being corrupted by malevolence. Yeah, now that I can sense it, I can feel the corruption everywhere. We can't let this go on. It isn't just happening here in Lady Lake either. It's eating away at the entire world. The scenery may be splendid, but you can feel that this place lacks the blessing of the Seraphim, can you not? Yeah. In Elysia, I could always feel Gramps' blessing. But here, nothing. But Lila,
This little walk of yours isn't just to reconfirm the situation in Lady Lake with us, is it? You've got something to tell us. Yes, I touched on it before, but now I must clarify to you the true purpose of the Shepherd. The Shepherds can quell the Hellions, beings who bring chaos to humans and Seraphim alike, with the power of purification. That is the power of the Shepherd. However, that in and of itself is not the Shepherd's duty. What the Shepherd must quell is the source of all malevolence, the being who gives rise to the Hellions. The Lord of Calamity. The Lord of Calamity? Yes. This figure has been known by this name for countless centuries. Whenever Hellions run rampant, this figure is always there. A Lord of Calamity, who begets Hellions with the overwhelming amount of malevolence he possesses. Given enough time, a Lord of Calamity can even permanently alter the world itself. Such is the calamity he brings. Wait. If I remember correctly, the Celestial Record said that a Shepherd hasn't appeared for the last 200 years. And 200 years ago, there are records that the world was overcome by an unprecedented calamity. Could there be a connection? I understand. So, the Lord of Calamity is the source of all the malevolence, and it's the duty of the Shepherd to find and put a stop to him. That's all well and good, but where is this guy? For now, it is enough so long as you understand the duty of the Shepherd. Huh? The answers you seek are those you must discover for yourself, Saray. Answers of your own that you will not regret. Stay true to yourself. Forget not your duty, but be not a slave to it either. Answers of my own. And to that end, Saray, I know you want to ask about the effects the Lord of Calamity has on this world, and how Earth Dwellers and Seraphim go about their lives, but I want you to discern these for yourself. It's true that I'm completely clueless when it comes to just about everything in the world. I want you to travel the world and discover all sorts of things. Only then can you take the answers you have found for yourself and make a stand against the Lord of Calamity. It's not that tricky a concept. Pretty much boils down to, hey Saray, let's take a trip around the world. Yes. Got it. Anyhow, can we start by investigating some food? Talk about calamity. I'm gonna pass out. Shall we head back to the inn? I don't want to have to carry our shepherd around. Sure. Also haben wir eine größere Aufgabe natürlich. War sehr fast zu erwarten, dass wir eine größere Aufgabe haben, die wir erfüllen müssen. Nicht nur einfach existieren. Hallo! Du hast ihn gesehen, oder? Ach man, ich wünschte, ich hätte den Hirten auch zu sich bekommen. Das ist nicht fair. Ich stehe hinter dir, aber in Ordnung. Ich rede auch nicht mit jedem. Verdammt. Schon. Ja gut. Die Pflanzen kann ich leider nicht einsammeln. So ein Blödsinn. Mann, oh. Ich wollte die Pflanzen gerne haben. So, dann. Yep. Hier raus. You know, I've always wanted to travel the world. But I never imagined it'd be so important. It's kind of weird. But I can't say I'm not excited. I think it's safe to say you're probably the most, sheltered shepherd in history. You really think so? Hey, Lila, what kind of people were the other shepherds? Huh? Oh, sorry. I missed what you said. So, what were the other shepherds like? I missed what you said. Lila? Yes? Hiding something? Oh my, isn't this lovely weather? Looks like she doesn't want to talk. Can I ask why you won't answer? I have forged an oath with myself.
So long as I uphold that oath, I may wield certain extraordinary powers. However, the terms of the oath also prohibit... things. So wait, does that mean there are certain things you can't discuss? By powers, I assume you mean the power of purification? Oh wow, look at the pretty butterfly. You're kind of bad at this, aren't you? Does it really matter? We're traveling the world to find these answers anyway, after all. So we need to go investigate each land's shepherd myths? Yes, yes, yes! That's 1000% correct! Can other seraphim besides you wield the power of purification? We should get back before Saray collapses from hunger and we have to sneak his body through the back alleys. We'd better get going. Chop chop, no time to waste. The food is probably ice cold by now. Let's get going. Also irgendwas ist da nicht ganz so koscher, wenn sie da irgendwas verbirgt und nicht über die reden will. Ich sagte das von einem Eid, aber inwiefern der Eid natürlich stimmt, ist natürlich die Sache. Weil es könnte auch ganz gut sein, dass er einfach nur was verschweigen will über die anderen Hirten. Weil damit zusammenhängt, dass die sich am Ende selbst aufopfern mussten und gestorben sind. Sowas in der Art. Es weiß keiner so richtig, was da passiert, nicht wahr? Hallo. Guten Morgen, Vater. Voller Leidenschaft wie eh und je. Wie ich sehe, möge das Segen des Seraphim stets mit dir sein. Komisch. Oh, ist es einer noch drin? Hallo? Er redet nicht mit jedem, oder? Hallo? Was meinst du? Was hältst du von Leylas, Eidproblem? Sie hat bestimmt ihr Päckchen zu tragen, wie wir alle. Wir werden eine ganze Weile zusammen unterwegs sein. Sie wird sich sicher öffnen, wenn sie soweit ist. Vielleicht. Oh, guck dir das mal an, Kisten. Mann! Das Spiel ist voll das Mobbing-Spiel. So, guck mal, eine Kiste. Verschlossen. Verschlossen. Und ich schätze mal, es gibt verschiedenfarbige Schlüssel. Weil die ist ja so komisch hier, so golden, die andere ist ja grünlich. Und hier ist ein Speicherpunkt. Speichern. Gasthaus Charun. Gasthaus Charun. Ich will nochmal einander. Es ist schon 11 Minuten gewesen. Ich glaube, das sind wir jetzt aber auch weit genug drüber, dass wir sagen können, wir können die Folge beenden. Ohne uns groß Gedanken machen zu müssen. Nicht wahr, Mikleo? Und dann in der nächsten Folge sehen wir weiter, was passiert. Bis dahin kommentiert, favorisiert und teilt. Das war's für diese Folge Let's Play des Tales of Zestiria, wo richtig viel passiert ist. Endlos viele Sequenzen. Dafür haben wir das Schwert gezogen, haben die Kraft der Reinigung erhalten und sind nun der Hirte und dürfen unsere Reise durch die Welt beginnen. Also würde ich sagen, haben wir alles richtig gemacht und kann ja noch besser werden. Ja, dann werden wir in der nächsten Folge die Reise antreten und mal schauen, was sonst noch so passiert. Bis dahin, tschüss!